Good morning, students. પ્રોસેસ ઇક્વિપમેન્ટ ડિઝાઇન ટુની અંદર આપણે પાછળના લેક્ચરમાં ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચર વી ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધી different types of flange and flange facing. Now, between any flanges, it require a flange facing positions is required. Okay, so in flange facing positions, there is a number of gasket is available to uh, prevention of liquid uh, leakage during the flow in a pipe. એટલે કે કોઈ પણ જગ્યા પર શું થાય છે કે જ્યારે બે ફ્લેંજ હોય છે એ બે ફ્લેંજને આપણે જોઈન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે જે ફ્લેંજ ફેસિંગ છે દેટ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે જ્યારે ફ્લેંજ ફેસિંગ છે એ ફ્લેંજ ફેસિંગની વચ્ચે શું કરવામાં આવે છે ગાસ્કેટ મૂકવામાં આવે છે બરાબર. તો ગાસ્કેટ શું છે? ગાસ્કેટ ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ અ फ्लैट पेट और a thing कि जो क्या करता है, they are placed between two flange facing. Now કે જેને બે ફ્લેંજ ફેસિંગની વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે અને એનું કામ શું હોય છે? ધ મેઇન પર્પઝ ઓફ ધી ગાસ્કેટ ઇઝ ધેટ ટુ પ્રિવેન્શન ઓફ લીકેજ બરાબર, કે જે ફ્લુઇડ પાઇપમાંથી ફ્લુઇડ પસાર થતું હોય છે એને રોકવાનું કામ. તો એમાં આપણે ફર્સ્ટ ટાઈપ આપણે જોયો હતો દેટ ઇઝ અ ફ્લેટ રિંગ ગાસ્કેટ, જે આપણે બધાએ જોયો છે, જે સિમ્પલ ફ્લેટ ટાઈપની હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધેટ serrated gasket. So serrated gasket, all these types of gasket, okay, so these are the using for the different purpose. જેમ કે serrated gasket છે બરાબર, you can also google for the picture of serrated gasket. So this types of gasket is look like a spiral wound type. Okay, spiral wound type of gasket. These are a metal gasket having a concentric grooves of serration of their faces. આ જે પ્રકારનું ગાસ્કેટ છે which is a concentric grooves or serration on their face. પહેલાં તો એમ શાની બનેલી છે? Okay, so flat ring gasket are widely used as a first of all the serrated gasket is made from the metal and their faces are in the positions of concentric grooves or serration. The grooves or serration are made by the machining. That means जो उसके अंदर ऐसा ट्राइंगल शेप होगा, ओके, ट्राइंगल शेप का एक लेयर होगा. सो दिस वन इज मेड बाय द मशीनिंग. These types of facing reduce initial contact area of gasket with flange. As a gasket deform, contact area is increased. That means these types of flange facing is reduce initial contact area. That means between two flange facing, the area of contacting area is reducing during for its design. These types of facing of metal gasket requires lesser bolt load for the seating than a flat metal gasket. Compared to the flat ring gasket, it is require a less amount of bolt load on the flange facing. So in these cases where flat ring metal gasket require excessive bolt load, બરાબર, જ્યાં ફ્લેટ રિંગની અંદર શું હતું, મેક્સિમમ તમારે બોલ્ટનો યુઝ કરવો પડતો હતો. શું કામથી? ફિક્સ ધી ટુ ફ્લેંજ ફેસિંગ. These types of gasket are preferred to use or in the cases where flat ring gasket or laminated gasket cannot use, as the required bolt load for the tightening of the seating the gasket is excessive. આજે this types of serrated gasket છે એ ક્યાં યુઝ થાય છે કે જ્યાં temperature is above the 120 degree Celsius and the also used where the laminated gasket is not used. So in both cases these types of gasket can use. And the
the required bolt load for the tightening, આના માટે જે બોલ્ટ લોડ હોય છે બરાબર, for the tightening of the two flange facing is gasket is very excessive. Third type is that a laminated gasket. These types of gasket are fabricated by the laminating soft filler like Witten rubber. So these types of laminated gasket is like that मॉस्किटो जो स्पाइरल बाउंड होता है उस तरह से ये लेमिनेटेड गास्केट होता है. और द मटेरियल इट शुड बी રબર વિથ સોલિડ મેટલ પ્લેટ સાથે રબરનું કોમ્બિનેશન યુઝ કરવામાં આવે છે. લેમિનેટેડ ગાસ્કેટ રિક્વાયર લેસર ગાસ્કેટ સિટિંગ ફોર્સ. Okay, the sitting force between two faces are compared to low. Solid metal flat ring gasket compared to solid metal gasket ring, and this gasket can be used up to 450 degrees Celsius temperature. Temperature range should be more compared to flat and serrated, because the temperature range is 450 degrees Celsius. Then fourth one is corrugated gasket. Corrugated gasket with soft filling are similar to the laminated gasket. This one is similar compared to laminated. Only difference is that corrugated gasket surface of metal is not a flat, but it is a corrugated, means it having a concentric ring of surface. એનો મતલબ એવું થાય છે કે કોરુગેટેડ ગાસ્કેટ હોય છે એની જે ફ્લેટ રિંગ હોય છે બરાબર, તો એની ઉપર શું હોય છે, એની જે સરફેસ છે બરાબર, ગાસ્કેટની જે સરફેસ હોય ધીસ આર ધ નોટ અ ફ્લેટ, એના પર શું હોય છે જનરલી જોવા જઈએ તો એના પર એક ટાઈપે લાઇન્સ ડ્રો કરેલી હોય છે. શું હોય છે? લાઇન્સ. દેટ મીન્સ કે એની સરફેસ હોય તો એ સરફેસ પર શું હોય છે? લાઇન્સ હોય છે. So this similar difference between laminated and corrugated. Also, corrugated gasket requires less sitting force than the laminated or serrated gasket compared to serrated and the laminated. It requires less sitting force. They are used in a low pressure services like low pressure of gases and liquids. Low pressure services, the flow of the liquid or the gases, it should be low. Corrugated metal gasket without soft filling can be used higher temperature with a soft filling. So corrugated gasket which is used metal gasket without any filling of soft material, so it is used for as a high temperature ranges. They are used for gas, oil, water, acid and other chemicals. And fifth one is ring gasket. These types of gasket are in the form of continuous ring are available in octagonal or cross section, and these types of fabricated from PTFE or a solid metal using soft iron, soft monometal and this stainless steel. The alloy steel rings are also made up from the heat treatment, and the temperature services like plastic range can be also used. Now the next point is that nozzle. So what is nozzle and where it is used, and what are the types of nozzle, and where it is a facility, and what is the application of the nozzle. Nozzle or openings are provided in pressure vessel to facilitate input and output of the material. So this one is simple. For that, nozzle is said that कि जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिस थिंग्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को इनलेट और आउटलेट करा सके, तो वो जो पूरा पार्ट है उसे कहेंगे नोजल. एंड जनरली द नोजल आर यूज्ड इन अ प्रेशर वेसल to facilitate input or output services. Now, to measure a temperature, pressure or level and facilitate cleaning as manhole
handholds or drains, as well as also used for the measurement of temperature, pressure level, facilitate the cleaning purpose, manholes and handholds, or we can say the drain. And the nozzle may be located on the cell, head or jacket. नोज़ल को कहाँ पे लोकेट किया जाता है, फैसिलेट जहाँ से प्रेशर वेसल है, तो फिर प्रेशर वेसल का जो बॉटम पार्ट होता है, बॉटम पार्ट के अंदर सेल के निचले पार्ट में हम फैसिलेट कर सकते हैं. अथवा तो हेड है, टॉप, हेड कहाँ पे होता है, टॉप, तो टॉप के ऊपर, टॉप और बॉटम दोनों में होता है, तो टॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और जैकेट जो आउटर पार्ट होता है जो शेल का, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम हीटिंग और कूलिंग मीडियम सप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी मेक अ होल्स इन द वॉल ऑफ शेल, हेड और जैकेट और कनेक्ट नोजल, इट क्रिएट्स स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन द विक्टिनिटी ऑफ हॉल. अगर हम क्या करते हैं कि जो पूरा सेल है, तो सेल के अंदर हम एक हॉल को ड्रिल करते हैं, हॉल बनाते हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रेस इज क्रिएटेड टू concentration at that the point of hole. In order to minimize this stress, it is preferred the opening must be circular shape. So ये जो स्ट्रेस क्रिएट થાય છે, सो उसे स्टॉप करने के लिए it is need to use the size or the shape of the nozzle should be in a circular pipe. Second preference is that elliptical shape, and third prefer is or oblong shape. So these types of shape you can prefer or as a application per use. Nozzle can be classified on the basis of foaming and attachment as a integral, fabricated और foam nozzle. नोज़ल को तीन कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. इंटीग्रल नोज़ल, that means in these types of integral nozzle, this one is a part of nozzle, this one is a part of cell. ओके, जो क्या होता है, इंटरनली उसे मैन्युफैक्चर किया गया होता है. सो दिस टाइप ऑफ नोजल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल और हेड और जैकेट. ओके, ये तीनों में से किसी का इंटरनल पार्ट होता है. इट इज़ मेड बाय कटिंग एंड शेपिंग ऑफ मेटल टू ऑब्टेन बाय डिजायर कंटूर ऑफ नोजल. But these types of fabrication is possible only with ductile material and with the thin material sheets. So these types of nozzle is used in few cases, because integral nozzle is required for the few cases which is having a thickness should be less than or equal to 6 mm. Okay, so that's why it is used in few cases. Second one is fabricated nozzle. Fabricated nozzle are short piece of standard pipe. फैब्रिकेटेड क्या होता है कि इट इज़ अ शॉर्ट पाइप ऑफ स्टैंडर्ड पाइप. पाइप का किसी का શોર્ટ કોઈ પણ નાની એવી પાઇપ હોય, બરાબર, એનું શોર્ટ ડિસ્ટન્સ હોય, બરાબર, શોર્ટ લેન્થની, અને એને કોની સાથે ફેબ્રિકેટ કરવામાં આવે છે, ફેબ્રિકેટ કરવામાં આવે पाइप को शेल के साथ फैब्रिकेट किया जाता है, अथवा तो वेसल के साथ फैब्रिकेट किया जाता है. सो द पीस ऑफ पाइप इज वेल्डेड विथ वेसल वॉल, रिंग और श्रॉफ फ्लेंज आर अटैच ऑन द अदर एंड ऑफ द पाइप एंड यूजिंग द वेल्डिंग કરી અને જોઇન્ટ્સ કરવામાં આવે છે. સચ ટાઈપ્સ ઓફ નોઝલ આર યુઝ ફોર અ લો પ્રેશર એન્ડ મીડિયમ પ્રેશર સર્વિસીસ. These types of nozzle are used for a high medium pressure services as well as low pressure services. And third one is that foam nozzle are. So foam nozzle are generally used for a higher pressure services, where in a pressure vessel the required or the optimum, the operating pressure is should be very high, temperature is very high, then use these types of foamed nozzle. In foamed nozzle, યુઝ્યુઅલી વેલ્ડ નેક ફ્લેંજ ઇઝ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ફોમ નોઝલ. હવે વેલ્ડ નેક ફ્લેંજ, બરાબર, તો આની આ જે ટાઈપ હોય છે એની અંદર જે ફ્લેંજ હોય છે એ કેવું હોય છે, વેલ્ડ નેક હોય છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ અ વન પાર્ટ ઓફ ફોમેડ નોઝલ.
They are also attached to vessel wall by welding. અને તમે એને અલગથી પણ વેસલની વોલ સાથે તમે શું કરી શકો છો, વેલ્ડ કરી શકો છો, વેલ્ડિંગ કરી શકો છો. And they are formed by forging or rolling. This one is made up from the process of forging or rolling. And standard form of nozzles are available in different size. Standard form of nozzles are different size. In the different pressure rating is 150 Hs or 300 Hs. Okay. And format nozzles are selected for higher pressure services, as I told you, or a critical application. In sometimes of critical application, it's few cases it can be used. They are also selected for low pressure or medium pressure services. Okay. And particularly if the nozzle size is required than less than 1 inch. In such case, fabrication of nozzle it is difficult. If the 1 inch the nozzle size is required less than 1 inch, 1 inch કરતાં પણ ઓછું જ્યારે હોય, બરાબર, nozzle, તો it is difficult to construct. Now, in next lecture we discuss about the reinforcement for the nozzle. If we are using nozzle in the pressure vessel, so what is reinforcement paid?